طيب اذا هذا السيستم الان بدي افحصه، بدي ادخل له هاي ستيب فانكشن وبدي اشوف الريسبونس تبعه. وتيبيكلي لو هذا الثيرد اوردر سيستم هاي راح احطه هون. هلا بدنا نعمل له تيستينج وراح احطه هون ثيرد اوردر. طبعا سميناه ثيرد اوردر لانه له 3 بولز، كل واحد من هذول التايم كونستنت، واحد على هذا التايم كونستنت بعطيني بول، واحد على هذا التايم كونستنت بعطيني بول، واحد على هذا التايم كونستنت بعطيني بول. هذا السيستم لو بدي افحصه من هون، لو اليوزر بده يفحصه بده يشوف هذا السيستم كيف سرعه استجابته، راح يدخل له ستيب فانكشن. طبعا ستيب فانكشن صعب جدا. هي هذه هون ستيب فانكشن اللي هي الانبوت، وهذا الثيرد اوردر سيستم هو هدول الثلاثه من هون، والريسبونس تبعه. الريسبونس تبعه اذا متذكرين كان لو رسمنا احنا هون الانبوت هيك، الريسبونس تبعه شيء زي هيك. اوكي؟ اذا في هون واضح ديلي، في مشكله ديلي. تمام؟ واضح انه هون في عندنا سلجش. ايش يعني سلجش؟ من السلج، سلجش ريسبونس. يعني في عندي مشكله هون، انا دخلت ستيب فانكشن، لو بدي احط هذول اعملهم امبوزنج على بعض، لو بدي ارسمهم الاثنين فوق بعض راح يطلع معي ريسبونس زي هيك. راح اشوف الريسبونس بهذا الشكل هيك. والانبوت لو فرضنا هذا هي الانبوت، هاي راح احط جنبها انبوت، وعندي الريسبونس تبع هذا السيستم. تمام؟ في sluggish، في ديلي. اذا هذا السيستم suffers from a delay caused by تاو 1 تاو 2 and تاو 3. تمام؟ اذا هذا. وعندي طبعا هون لو بدي اجي اطلع على الريسبونس، ايش بقدر اطلع؟ هل عندي اوفر شوت؟ لا. اذا هون نو اوفر شوت، اذا هاي مش مشكله. هل عندي بالحاله هاي ستيدي ستيت ايرور؟ بهاي الحاله لا. لا. اذا هون ستيدي ستيت ايرور، نو ستيدي ستيت. هون عندي مشكله بالرايس تايم. عندي مشكله بالرايس تايم. اذا الكومبلينت الرئيسي نو ستيدي ستيت ايرور، بيج بروبلم ان رايس تايم. رايس تايم. تمام؟ وكيف قلنا بنفحص الرايس تايم بالحاله هاي؟ لو انا عندي، لو بدي اجي افحص الرايس تايم راح اجي اقول خلينا نستعمل هون القلم الاخضر، راح اجي اقول حتى افحص الرايس تايم لانه فيش عندي اوفر شوت، راح اخذ الفاينل فاليو 1، راح امد الان من هون 0.9، راح امد الان من هون 0.1 اللي هي يعني 10%، 90%، وراح انزل بعدين خطين من هون، هي الخط هذا، راح انزل من هون الخط هذا، وبين النقطة هاي والنقطة هاي عندي الرايس تايم. إذا in this case في هاي الحالة، in this case as there is no overshoot, the rise time is measured as the time needed to change بين ايش وايش؟ between 10% and 90% of the final attained value. لاحظوا the final attained value، مش الفاليو تبع الستيب، قديش هي وصلت، الفاليو تبعها اللي وصلت واخر شيء 90% of the final attained value. إذا هون هذا هو the biggest problem. إذا إحنا حتى نحل هذا in order to solve this problem إيش راح نستعمل؟ How do we solve this problem? How do we improve the rise time في هاي الحالة؟ كيف ممكن نعمل؟ هل بقدر؟ هي هون good question. هل بقدر أنا أجي ألعب في البلان، أغير البلان بنفسها؟ لا. إذا I cannot change how to solve this problem. How do we solve this problem? تنزل الرايس تايم. بدنا نحسن الرايس تايم، بدنا نصغر الرايس تايم. ما بقدر أنا ألعب بالبلان، فبدي أحط بس هاي النقطة. How do we solve this problem?
صاحب المصنع او صاحب البلانت ما راح يسمح لي ان انا اغير البلانت. اوكي؟ اذا بدنا نعمل لا قبل فكره الكي بي شو اللي عملناه احنا؟ وات دو وي دو؟ اول شيء درسنا تاثير الاوبن لوب. تمام ممتاز. اذا عملنا شيء اسمه اوبن لوب، هي درسنا الاوبن لوب، هي الريسبونس. شو انتقلنا من الاوبن لوب للكلوز لوب؟ هاو دو وي موف فروم اوبن لوب تو كلوز لوب؟ بدنا فيدباك، بدنا سنسر، بدنا فيدباك. اذا we are not allowed to alter. ايش يعني alter؟ يعني change the plants. Okay, so we use feedback. كيف بنعمل feedback؟ ايش بدنا حتى يتحقق عندي feedback؟ ايش لازم اركب؟ sensor using a transducer او sensor. إذن using a sensor or transducer in order to make the system or closed loop, in order to change the system from open loop to closed. تمام؟ إذا هذا هو الحل تبعنا. بدنا نسكر اللوب، بدنا نركب سنسر حتى نحوله لكلوز لوب.